Hi everyone, good morning. How are you today? Okay, I'm great and nice to meet you. Well, welcome to English lesson or English course. Today, I give you the material with the video. Okay, maybe next time we have Zoom or virtual meeting. Okay, everybody, before we study English, let us pray together. So, God bless on us always. Okay, close your eyes and let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everyone. And now, we want to discuss about directions or direction. Ya, jadi ada dua cara membacanya, directions or direction. The meaning of direction is arah, ya. Hari ini kita mau belajar tentang arah, nama arah atau cara menunjukkan arah terhadap seseorang dalam bahasa Inggris secara sederhana, in simple ways. Okay, so I want you to prepare your student book, and open up page 50. Ya, silakan dibuka halaman 50. Kita mulai semester 2, mulai dari unit 7 ya, dari unit 7. Oke, akan saya share materinya sama dengan di buku kamu ya. Oke, like this, seperti ini ya. Can you open page 50 and find out unit 7? Okay, let's read together. How do I get there? Bagaimana saya pergi ke sana itu ya. How, bagaimana caranya pergi ke sana? Misalnya mau pergi ke toilet atau mau pergi ke supermarket. And you must give the direction or direction correctly. For example, maybe you go to some place and there you meet with the person from other country and you can speak English and you can show the way how to get some places. Ya. Jadi nanti kalau bertemu dengan orang asing atau orang luar negeri, kalian setidak-tidaknya bisa memberikan arah secara sederhana ya. Makanya kita belajar tentang arah. Ini temanya tentang arah. Tapi judulnya How do I get there? Ya. Okay, look at the vocabulary. Let's practice to read the 6 sentences or the 6 phrases that you have today. Yeah, you must remember the sentences or try to practice again so you have the new vocabulary about directions. Okay, look, I want to give you the meaning, arti dari ini ya. Turn right, in Indonesian is belok kanan ya. Kemudian bawahnya ada turn left, itu kebalikannya ya, belok kiri ya. Misalnya silakan belok kiri. Turn left please. Or please turn left. My school is on your left. Ya, kemudian ada lagi go straight. Lurus atau jalan lurus, untuk pergi lurus. Kemudian cross the street, menyeberang jalan.
Be careful if you cross the street. Ya, hati-hati kalau kalian menyeberang jalan. Kemudian go up the hill. Pergi menanjak melewati bukit. Ya, menanjak go up. Kemudian lawan kata go up, go down. Pergi menuruni sebuah bukit. Oke, begitu ya. Akan saya putarkan kasetnya 2 kali. Ya, tolong didengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan kalian bisa menirukan dari rumah masing-masing. Ya. I want to play this audio twice. You listen while you practice and repeating these sentences. The simple way how to learn English is listen and repeat. Listen and repeat. Ya, jadi dengarkan dan ulang, dengarkan dan ikuti cara mengucapkannya. Semakin banyak mengucapkan, semakin banyak berlatih menirukan, nanti akan semakin mirip dengan aslinya ya. Yang saya putarkan ini adalah native speaker atau orang Inggris sana, ini ya, cara mengucapkan dengan benar. Kalau kalian sudah bisa mirip, berarti sudah seperti orang Inggris sana ya, seperti native speaker. Okay, are you ready? Take your pen, please, and listen carefully. Okay, remember, while you listen, you can repeat these sentences. Okay, the first, I want to play the audio, and please repeat. Unit 7. How do I get there? Listen and number. Number 1. Go straight. Go straight. Number 2. Turn left. Turn left. Number 3. Turn right. Turn right. Number 4. Cross the street. Cross the street. Number 5. Go down the hill. Go down the hill. Number 6. Go up the hill. Go up the hill. Okay, I want to play once more time and check again your answer while you try to imitate or repeat. Oke, sekarang ditirukan ya, sambil mengecek lagi, kalian tirukan cara mengucapkannya. Oke, saya putarkan yang kedua kali. Unit 7. How do I get there? Listen and number. Number 1. Go straight. Go straight. Number 2. Turn left. Turn left. Number 3. Turn right. Turn right. Number 4. Cross the street. Cross the street.
Number 5. Go down the hill. Go down the hill. Number 6. Go up the hill. Go up the hill. Okay, everyone, I think enough listening to the audio, and I think it's very clear and you understand which number you must write down. Okay, let's check together. Number 1, which picture are there? Yang mana gambarnya? Number 1 is go straight, jalan lurus ya. Bisa diartikan jalan lurus atau pergi lurus. Ya, kalau kalian memberi petunjuk, silakan jalan lurus ya. Kalian mengucapkan saja please go straight ya. Oke, kemudian number 2. Number 2 is turn left. Turn left, belok kiri ya. Go straight and then turn left ya, pergi lurus kemudian belok kiri. And number 3 is turn right. Turn right, belok kanan ya. Number 4, cross the street. Cross the street artinya menyeberang jalan ya. Go straight and then turn left, after that turn right. You find the street and you cross the street, but remember, be careful cross the street because there are many cars ya. Hati-hati karena banyak mobil. Kemudian number 5, go down the hill ya, pergi turun melewati bukit ya. Number 6, go up the hill, pergi menanjaki bukit atau pergi jalan menanjak melewati bukit. Oke, itu ya vocabulary-nya yang harus kalian hafalkan hari ini. Kalian bisa berlatih sendiri dan diulang-ulang tadi ya. Go straight, turn left, turn right, cross the street, go down the hill, and go up the hill. Okay, everyone. This is the phrase or 6 sentences, and now we use in ask and answer. The next activity, the language. Language artinya bahasa. Aktivitasnya adalah tanya jawab. Ask and answer. Look at the first questions. As we know, to get direction, we use the question word how. How ya. Bagaimana itu artinya ya. How do I get to the theater? Bagaimana saya pergi ke theater atau gedung bioskop? Jawabannya adalah go straight, turn left after 3 blocks. Pergi lurus atau jalan lurus, kemudian belok kiri setelah 3 blok atau 3 gang, kamu akan menemukan gedung bioskop atau theater. Okay, the coming up questions. Second question is, how do we get to the police station? How do we get to the police station? Bagaimana saya pergi ke kantor polisi? Salah satu arah yang dipakai adalah go up the hill and turn right after 3 blocks. Okay, sorry. Go up the hill and turn right after 2 blocks. The police station is on your right. Ya, kantor polisi ada di sebelah kananmu. Oke, silakan ini dibaca-baca dulu. Ya, saya kasih waktu 30 detik. Tolong dibaca dengan sungguh-sungguh biar kalian lidahnya terlatih ya. Walaupun saya tidak bisa mengamati dengan langsung, tolong berlatih sungguh-sungguh supaya nanti kita waktu Zoom cara mengucapkan kalimat atau kata berikut ini yang kita pelajari ini sudah bagus cara mengucapkannya.
Oke, silahkan berlatih 30 second, 30 detik. Are you finished? Are you finished to practice this as an answer? Sudah selesai berlatihnya? Oke, sekarang kalian bisa mengganti tulisan yang warna merah ya. Yang warna merah boleh kalian ganti dengan kata-kata yang lain. Bisa menggunakan yang kita pelajari tadi ini ya. Dan dihafalkan kemudian kita gunakan. For example, the questions. I want to know how to get to hospital. Saya ingin pergi ke rumah sakit misalnya ya. Pertanyaannya, how do I get to the hospital? How do I get to the hospital? The answer is, ya kalian boleh gunakan yang lain tadi ya. Turn left and go straight after 5 blocks ya. Jadi boleh gunakan yang kata-kata tadi ya, yang listening tadi, yang pertama tadi. Belok kanan, lurus setelah 3 blok akan menemukan rumah sakit, gitu ya. Kemudian misalnya kita mau bertanya kemana atau bagaimana cara pergi ke perpustakaan, ya boleh diganti. How do we get to the library? How do we get to the library? The answer is, go out of this class, turn right, go straight around 5 meters, and turn left, and the library is on your left. Ya, boleh ditambah-tambahin ya. Oke, itu tadi ya. Jadi kalian boleh menambahi kata-kata sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kosakata yang sudah kalian miliki ya. Misalnya tadi pergi keluar kelas, kemudian belok kanan, jalan lurus kira-kira 5 meter, dan belok kiri, kemudian perpustakaan ada di sebelah kirimu. Oke, everyone? Do you understand? Paham? Oke, next. Ya, ini ada link story, di bukumu ada link story itu ya. Dan ini aktivitasnya melihat video singkat. Kemudian nanti kalian bisa menjawab kalimat yang ada di, atau pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, ada ini ya. Pertanyaannya ada 2. How do you get to the theater? And the second question, how do you get to the police station? Tapi sebelumnya kalian harus melihat videonya ya. Oke, akan saya coba share videonya. Tapi ini harus saya stop share dulu ya, biar saya bisa memutar videonya. Ya, akan saya putarkan 2 kali, ya akan saya putarkan videonya 2 kali. Silahkan diamati dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sudah kelihatan videonya. Again, this is the short video. The title is direction or direction. Jadi bisa membacanya bisa direction atau direction, ya. Oke, kita lihat sama-sama. Directions. Cities and towns have many places we can go. Sometimes we need to ask for or give directions. If you ask someone, "How do I get to the theater?" they might say, "Turn left, cross the street, and go up the hill."
We might also hear these words if we use GPS navigation to find out how to go somewhere. Let's say you want to go to the police station. A GPS navigation system might tell you, go straight, turn right, and go down the hill. The police station is on your right. If you know these words or directions, you can go anywhere. Okay, I want to play once more time. Please pay attention so you can answer the two questions below. Directions. Cities and towns have many places we can go. Sometimes we need to ask for or give directions. If you ask someone, "How do I get to the theater?" they might say, "Turn left, cross the street, and go up the hill." We might also hear these words if we use GPS navigation to find out how to go somewhere. Let's say you want to go to the police station. A GPS navigation system might tell you, go straight, turn right, and go down the hill. The police station is on your right. If you know these words or directions, you can go anywhere. Okay, everyone, I think enough. Saya stop share ya. Oke, dan kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di student book tadi. Okay, these are the two questions that you have answered correctly. Look at the first questions. How do you get to the theater? Bagaimana cara pergi ke theater? According to the video just now. Menurut video yang barusan kita lihat tadi ya. Apa jawabannya? What is the answer? Bagaimana cara ke theater? Okay, turn left, cross the street, and go up the hill. Belok kiri, menyeberang jalan, dan pergi menanjak melalui bukit. Oke, ini jawabannya ya. Ya, kalian boleh benarkan ya, atau ditulis disalin biar nanti untuk belajar. Kemudian pertanyaan number 2, how do you get to the police station? Bagaimana kamu pergi ke kantor polisi? Melalui GPS tadi ya. What is the answer? The answer is go straight, turn right, and go down the hill. The police station is on your right. Pergi lurus, kemudian belok kanan, dan turun melalui bukit, kemudian kantor polisi ada di sebelah kananmu ya. The police station is on your right. Di sebelah kanan ya. Oke, itu tadi jawabannya. Silakan dikasih pembetulan kalau ada yang salah ya. Dan nanti kalau memberikan petunjuk terhadap suatu tempat, kalian boleh membuat variasi ya, boleh ditambah-tambahin. Misalnya pergi lurus kira-kira 5 meter, gitu, tambah go straight around 5 meters, and then turn right and go down the hill. The police station is on your right. Don't miss it, ya. Jangan sampai tersesat, gitu ya. Okay, everyone, I think enough the lesson today, and I hope you understand what we learned today.
The important thing is you remember the topic or the theme and or what we learn. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Yang tadi kita belajar ini, tolong dihafalkan: turn right, turn left, go straight, cross the street, go up the hill, go down the hill. And for the question and how to make question, look at activity as an answer. How, you use how. Gunakan kata how ya, bukan what tapi how. How do I get to the theater? How do we get to the police station? Gunakan kata-kata yang sudah dipakai ya. Boleh membuat petunjuk sendiri. Boleh go straight around 10 meters and turn left and you will see the old building. After that, you turn right again. After 3 blocks, you can find it, and the theater is on your right. Ya, boleh ditambah-tambahin. Semakin banyak kosakata, semakin banyak variasi. Itu ya. Dan tadi videonya sudah kita lihat dan sudah kita jawab pertanyaannya. Okay, now I want to give you exercise. With workbook of course ya, tentu saja dengan workbook ya. Oke, take your workbook please and open page 30 ya. Halaman 30 silakan buka seperti ini ya. Open page 30 unit 7 with the title How do I get there? Part A. Look and match. Lihat apa namanya, directionnya, kemudian match, pasangkan dengan kalimat yang ada di tengah, gitu ya. Very easy ya, I think it's very easy. Gambar-gambarnya sudah kita pelajari tadi dan semuanya sudah kita latih dalam pelajaran hari ini. Kemudian yang B, look and write, lihat dan tulis. Jadi nomor 1 harus disamakan dengan gambarnya ya. Itu melengkapi kalimat, ada beberapa kata yang dihilangkan, kalian melengkapinya dengan cara melihat gambar. Jadi kalimat nomor 1, gambarnya nomor 1. Jadi jangan ambil gambar nomor 2, harus sesuai ya. Kalimat nomor 2, lihat gambar nomor 2. Nomor 3, look at the picture number 3. And number 4, look at the picture number 4. Okay, do you understand? Okay, I hope you can finish this word correctly and you get good score 100 of course. Oke ya, dikerjakan halaman 30 bagian A dan B. Kalau sudah difoto dan dikirim ke GC ya. Perintah di GC akan muncul setelah tayangan video ini selesai ya, secara otomatis. Usahakan kalian enggak terlalu malam ya, jadi batasannya memang malam, tapi jangan sampai 2 hari atau 3 hari saya ingatkan baru dikerjakan, jangan ya, yang tertib. Karena saya punya banyak kelas, pindah kelas, selalu pindah setiap hari, kalau sampai tertinggal nanti kelupaan ya. Kan saya tidak mengajar kelas 5 terus, nah, harus pindah kelas 5, kelas 2, kelas 1, kelas 6. Jadi kalau sampai tertinggal, ya nanti tertinggal juga nilainya ya. Kalau hari itu ada tugas, hari itu juga kalian serahkan. Gitu ya. Okay, everyone, I think enough to close this course or this lesson. Let us pray together. Kita berdoa sama-sama supaya diberkati Tuhan. Tolong doanya tetap dihafalkan ya, glory be to the Father-nya ya, karena itu akan dipakai terus nanti ya sampai SMP, sampai SMA. Okay, let us pray together. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everyone for watching this video. And after that, you do exercise and send to the KC, and I wait until at night ya, sampai malam hari ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Thank you and bye. God
bless you.